the little kirtan and then glorification is okay? Yes, we're here. We're happy to be here. Okay. We have nowhere to go. Okay. Like, who will do kirtan? You do. Me? Yeah. What do you want? What, just myself? No. Please come. Shinobu-san. That. I'm sorry. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajahine Nirvishesha Shunyavani Vaisesika Deshavani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya
I show? I cannot put, so I will put on your photo. This I didn't check this one. Like this. Yeah, next. Motherさん。なんか知らない。マドさんは。じゃあ、あなたも、山村さん、マドさん一緒にいますか？いません。私しかいません。今、私、文京区のくくりにいます。あ、そうなんですね。じゃあ、マドさんのもお見になりますか？マドさん、どこにいる？家にいますよ。出てきてないです。マドさんはジョインしてないので、じゃあ、ジョインしたら読み上げていただいて、山村さんが読みますか？はい。はい、読ませていただきます。So, I will share screen. I might share screen. I will share the screen. So we would like to read our glorification offering. Some people will read in Japanese, so I translate and I will put on the screen so Your Holiness can read while they are offering their glorification. So. じゃあ山村さん、お願いします。日本語でよろしいんですよね。日本語、はい、日本語で大丈夫です。はい。親愛なるバイシェシカプラブ、どうか私の取るに足りない尊敬をお受け入れください。シュラプラッパーダにすべての栄光あれ。あなたの存在は自分さえ信頼できないこの悲惨な世界で
大きな輝くサーチライトで照らしてくれる灯台のようです。高く高く、どっしりとそびえ立っています。どんな嵐が来ようと、暴風が来ようと、決して倒れることのない私たちの道しるべです。私は海に浮かぶ小さな難破船です。あなたの1週間に一度の朝のシュリーマド・バーガワタムのクラスで、今自分がどこにいるのかを再確認して、そしてまた今日も少しだけ進むこと。私はあなたのクラスを聞くことによって、ベーダ経典とあなたご自身の内省によって裏付けられた深い知性の教えにより、もっともっとバクティの奥義を覗いてみたいという望みが湧いてきます。こんな浅瀬で遊んでいるような私にも、奥の深いバクティの哲学を分かりやすく授けてくださるあなたの慈悲の心に対して深く感謝いたします。特に最近はあなたの子供の頃のストーリーを聞くことによってとても啓発を受けます。あなたはとても稀有な高貴な魂のお方で、私たちを導くためにこの世界に現れてくださったのだと感じています。かといって手の届かない雲の上のような存在でもなく、グリハスタとして先輩のお手本、グリハスタとしての先輩のお手本も示してくださいますし、クラスの中で時々現れるあなたの謙虚なお人柄をとても美しいと思います。私もそのように振る舞いたいと思っています。アーチャーリャとはそのようなみんなにお手本を示す人のことです。私はその真似はできませんが、そのような謙虚さを大変美しいと感じます。それはすべての魂を魅了します。そしてあなたは存在自身がとても美しく力強く喜びのエネルギーにあふれているので、近くにいるととても影響を受けます。だから私は一刻も早くあなたにお会いしたいと思います。このコロナの状況が収束すれば、またぜひ東京にいらしてください。鎌倉にもいらしてください。そして私たちに大きな慈悲を授けてください。あなたの通りに足らないしもべやむなデビーダーシ。ハレクリシュナ、ありがとうございます。Thank you. はい。で、次は、しのぶさん。No, it's next. Not. Okay, next. Next は、ですね。あ、sorry, I'm. あなたさん。OK、じゃあ、next、アナンダムルティさん、お願いします。I will send this document to your holiness. later. So, this one. あれYour mic on and your speaker on. Okay. OK。なんか全部飛ばしちゃってる。OK、はい、アナンさん。はい。はい。日本語の方がいいですか？英語ですか？英語の方がいいかな。下日本語で。はい。はい。His Grace Vaisesika Prabhu, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Yes, thank you so much for always teaching and guiding the devotees of Japan. Vaisesika Prabhu, you continues to breathe life into Krishna consciousness movement and in Japan through book distribution. By your mercy, many devotees know about Krishna and are starting to chant Mahamantra. And you have declared that we finish distributing
12,000 Bhagavad Gita by December 31st, 2021, and often prays for us. Because of that mercy, we have been able to distribute so far 7,835 Bhagavad Gita. In the process, I have met many people and had wonderful experiences. I am meeting people who are waiting for Prabhupada's Gita. Moreover, I can feel myself receiving purification through book distribution. Currently, we are working on the publication of Srimad Bhagavatam, Japanese one. We would like to continue our devotional service, continuing in Vaisesika Prabhu's footsteps. By doing so, we pray that Krishna consciousness and the devotees spread through Osaka, Kansai, and all over Japan. Please continue to guide the Krishna consciousness movement in Japan. We need your mercy of your grace. Your servant, Anandamurti Devidasi. Hare Krishna. はい。次はカイラバさんお願いします。This photograph is from when Guru Maharaj was in a radio station in Okinawa, I think. So, カイラバさんいますか？はい。はい。日本語で読みますか？頑張って英語で読もうかな。はい。わかりました。ちょっと待ちください。Hare Krishna, Vaisesika Prabhu and Nilakara Mataji, please accept our humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. I read English. This is translation from Amrita Kata Mataji. 消えた。手紙が消えちゃった。OK。Hare Krishna Vaisesika Prabhu, please accept my respectful obeisance. All glories to Srila Prabhupada. Our most beloved divine grace, Srila Prabhupada has mercifully sent us such a wonderful disciple of his, even to this small island, Okinawa. When you first visited Okinawa, I was feeling stuck with preaching activities in Okinawa. I would only share kirtan and prasadam with the guests and finish. There were no senior devotees or leaders nearby that I could talk to, and I was not able to see any future development. At such a time, Vaisesika Prabhu, Habib Prabhu, and Nilakara Mataji came to Okinawa and gave us a wonderful lecture and kirtan, as well as a big encouragement and advice. On top of that, you made us laugh so much. It was such a wonderful time. The memory is my treasure, our treasure. I also gained a lot of energy. From the association, I received the breadth of preaching expanded just by the fact that you had visited this island. My family and friends faced that I was practicing a proper religion increased. Through your association, new devotees also appeared. There are many more things, but you always bless us with so much mercy. Because of that, we are able to continue the practice of Krishna consciousness. Thank you so much. Even though it is at a slow pace, I will continue to learn about Krishna and spread the mercy of Krishna and the mercy of Guru. So please continue to be merciful to us. We are all waiting eagerly for the day you will visit Okinawa again. Your servant, Kairava Devidash.
りがとうございました。で、次は、ハリモハンさん。ハリモハンマタジいますか？さっきありそうね。ハリモハンマタジ。This is like some children and Guru Maharaj. ハリモハンさん。ハリクリシナ。ハリクリシナ。Okay. じゃあ、I skip me. And this when we went to どこでしたっけ？長野 I think. Yes. Please accept my humble obeisances, Maharaj and Mataji. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, dear Maharaj. Please accept my humble obeisances unto your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada and all glories to you on this auspicious occasion of your appearance in this world. Om Agyanti Vinandasya Kinangina Shalakya Chakshru Militam Yenam Tasmai Shri Guruve Namaha. I heard your lecture first time on the sound cloud. That too, it just automatically came when I was hearing something while on a walk. And I was so much attracted just by hearing one lecture of yours. Then I searched for you on the YouTube and then on the internet and heard so many lectures one by one. Just by hearing your lectures, I was seeing so much change in my lifestyle and the way I used to think about the spiritual life. I found your lectures so empowering and inspiring that I started following your teachings in my day-to-day life and accepted you as my Shiksha Guru. I was newly married that time and was trying to adjust to the new life, and your lectures helped me to balance the married life along with the spiritual life. I always find your lectures practical and at the same time so easy to follow. How can we remember Krishna anytime, anywhere, and serve him in any circumstances? This I learned from you. How one should remain alive in Krishna consciousness in any circumstances, this I learned from you. There are times when I don't feel doing any spiritual activity. At that time, I remember your one lecture wherein I heard you saying, just do your basics. In that way also, you will be connected to Krishna. And I always find this teaching to be so deep and so powerful. The quote, always remember Krishna and never forget Krishna. This I heard in your lecture for the first time. And this quote just stuck in me. I will be eternally indebted to you for your valuable teachings. Please have mercy on me to always remember your teachings. Thank you so much, your servant, Hari Mohan Devidasi. Hare Krishna. Okay, next. Oh my. Oh, sorry. And next, Sharva Sakti Mataji いますか？ハレクリシナ。はい、じゃあお願いします。はい。回してもらいます。Dear Vaisesika Prabhu, please accept my heartfelt and respectful obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I first met Your Holiness during Amrita Katha's initiation ceremony. I was not at the temple, but I joined on Zoom. Your pure-hearted smile left a big impression in me, and the initiation ceremony looked so effulgent. Especially the sight of the spiritual name being announced is still etched in my heart. And I remember that tears flowed incessantly from my eyes. It is pitiable because I have just started my practice. However, I would like to follow the example of your humble but strong disciple, Amrita Katha, and deepen my Krishna consciousness. I couldn't be any happier if Your Holiness can keep this president from Japan. In the corner of your heart, I offer my heartfelt prayers on this glorious Vyasa Puja. Hare Krishna, your servant, Shakti Dasi. Thank you. ありがとうございます。OK。はい、次は、石張デビダス。石張さん、お願いします。This is a Havi Prabhu and such as a Prabhu photos. ハレクリシナ。
はい。あ、いいですか？はい、お願いします。はい。Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Dear Vaisesika Maharaj, this is translation from Amrita Kata Mataji. Thank you. And happy appearance day. Thank you for always doing the morning classes. And thank you for always giving your holiness mercy. Blessing and love to Japan. Just by seeing your holiness, effulgent from and beautiful voice, I feel energy from within because your holiness words are so powerful. There is now a revolution happening in Japan every day. Lots of book distribution is taking place all over the Japan. Because of that, there will be more people in Japan who have Prabhupada's books. I would like to put my efforts into studying about preaching so that I can spread your message to the people who receive the books. Thank you for everything. Your servant, Ishwari Devidashi. OK。で、次は、私が読ませていただきます。私、携帯を持っていないので、日本語出せなくてすみません。ではね。Dearest Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. All glories to Srila Prabhupada. So by the mercy of the spiritual master, one receives the benediction of Krishna. Without the grace of the spiritual master, one cannot make any advancement. From Sri Sri Guru Vastaka. It has been a little over a year since I received my first initiation from your holiness. Although I am still very much unqualified, I have been blessed with so many opportunities for service. It is by your holiness's mercy that I can be connected to Srila Prabhupada through my translation service. Thank you so much for your mercy and the constant guidance. Chanting the holy name, dancing in ecstasy, singing and playing musical instruments, the spiritual master is always gladdened by the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. This is also from Sri Sri Guru Vastaka. So your holiness's encouragement and blessings has brought the community together in our efforts to distribute the Bhagavad Gita. Such accomplishments would not have been possible without your holiness's mercy. We have also witnessed that the book distribution efforts enliven your holiness, and it has become such a joy for our congregation to share our accomplishments with your holiness every week. Thank you so much for bringing our community together in this transcendental service. This is from Bhaktivinoda Thakur's Gurudev bhajan. So Gurudev, O spiritual master, give to this servant just one drop of mercy. I am lower than a blade of grass. Give me all help, give me strength. Let me be as you are without desires or aspirations. Now, I am like a toddler stumbling forward on this path of devotional service. I make so many mistakes and maybe unknowingly making so many offenses. But your holiness is like a kind and loving father, patiently guiding me one step at a time, even despite having so many projects and programs, so many things going on. And the amount of care and attention your holiness gives to all your even Siksha and Diksha disciples is just unbelievable for us. I pray for the strength and the determination so that I can become a strong warrior in this preaching mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and one day make your holiness and Guru Ma proud. Your eternal servant, Amrita Kata Dasi. Krishna. Okay, next is
Shinobu-san. Please accept my respectful obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Thank you for always giving wonderful morning classes. Huh? It is very Enlightening. enlightening and encouraging. I try to remember the 4 laws of book distribution and always ask Shri Krishna, how can I do? How can I do? How can I do? Thanks to Maharaj's mercy, many books are now being distribution in Japan. I feel that Srila Prabhupada is very pleased that Krishna's message is spreading. I am very grateful for your grace continuing the disciple succession. I just pray that I can serve the wishes of the many greater acharyas and Maharaj. This is my book distribution that started in Kolkata last year, but I request to your lotus feet that I can continue and never quit. Hare Krishna. There are some few others, but they are not here. So what I will do is I will send all these offerings to Your Holiness. And I keep saying to Ananda Gauranga Prabhu and Jai Shri Mataji to read, but they say no. So maybe, but next we would like Guruma, if you can say something, a little something. Oh, okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Is it okay if I read my offering Yes. that I wrote? Yes, please. Or would you like something else? Both. If you don't mind, then both would be very nice. If I read, will you translate? Okay, yes, I can translate. Okay. My dear husband, please accept my heartfelt obeisances. All glories to Srila Prabhupada. これはグルマーの、オファリングで、尊敬の礼をお受け取りください。シーラ・プラパーダにすべての栄光あれ。A lifetime in preparation is what comes to mind when looking back on your life and our life together. であなたの人生、そして一緒の人生を振り返るときに思い浮かぶ言葉は、その生涯をかけての準備という言葉です。When you were a youth, track and field, which is both an individual and team activity, was a sport that you participated in at school. であなたが若い頃トラック&フィールドなんていうの走ったりとかそれっていうスポーツここでもやるし団体でもやるスポーツをに参加していました。Running to compete takes practice, discipline, and coaching. で競争のために走るっていうのは修練とpractice
修練と、もっと2つ目、コーチングが必要です。A knowledgeable coach, by observing the runner and giving instructions, can make all the difference. で、その知識のあるコーチは、その、生徒の、実力を見て、正しい教育をすることができます。Even if not competing in a race, runners are also often competing against their own best time as they run. で、そのランナーっていうのは、他の人と競争してなくても、自分の自己ベストを出そうと自分と戦っています。You are always competing against and challenging yourself, striving to do better than you did the day before. で、あなたはいつもその自分、とその自分にいつも挑み続けている、その昨日の自分よりもよくできるようにいつも挑戦し続けています。In fact, often one of the last things you say to me as you go down to your kutir in the evening is that you'll endeavor to do better tomorrow. 実際にあなたはその夜自分のクティールに戻るときに私にその明日は今日よりももっとできるように試みますとおっしゃいます。From your childhood, you developed the practice of searching out coaches, mentors, and teachers. So it was natural for you to seek out a guru as you pursued your spiritual life. あなたは小さい頃からそのコーチだったりメンターだったり先生を探し求めていたので、その精神的な探求、精神的な人生においてグルを探そうとするのはとても自然なことでした。Because of your sincerity and by Krishna's mercy, you were led to Srila Prabhupada, first through a BTG and then through other of his books. で、あなたのその誠実さ、そしてクリシュナの慈悲によってあなたはシュリラ・プラブパーダをまずはバックトゥ・ゴッドヘッドの雑誌、そしてその他の本を通してプラブパーダのもとに導かれました。Over the years, you've become more and more self-disciplined and determined. で、その年が過ぎていくいくと同時にあなたのself-discipline、自己修練とself-discipline and が増していくのが見えています。Rising for the Brahma Muhurta to start your day with sadhana is the bedrock of your life. で、そのブラマムフルタの前にそのサダナとして目覚めるのがあなたのその人生の基盤となりました。Time for japa and reading Srila Prabhupada's books, for yoga and exercise, time for writing and contemplation fortify you before you begin your day. で、その朝の時間帯にチャンティングをしたり、プラブパーダの本を読んだり、あとヨガをしたり、こういうのがすべてそのあなたがその一日において、その守られるように強化されるように基盤となっています。By also taking time to take care of your health and personal needs, you're doing your best to maintain what Krishna has given you to use in his service. で、あなたはその自分の健康、そして自分に必要なものにちゃんと気を配ることで、クリシュナがあなたに求めていらっしゃることを成し遂げようとしていらっしゃいます。During the past year, you've continued to do a lot of team building. で、去年、あなたはそのチームビルディング、チームを強くすることに力を入れてきました。As the director of the BBT Marketing, Communication, and Innovation Department, で、BBT のそのコミュニケーションとマネジメントの、ディレクターとして、you work with God siblings as well as temple presidents and Sankirtan leaders on 6 of the 7 continents. で、あなたはその一環として、その7大陸あるうちの6つの、いろんなところのテンプルプレジデントや兄弟弟子やサンキューターのリーダーと一緒にミーティングとかをしてきました。
to unite the world as one team to distribute more of Srila Prabhupada's books than in any time in the history of the BBT. で、その目的は、その今まで以上に、今までなかったぐらい、プラブパーダの本を世界中に配るという目的のために、世界中が、一段、なんだっけ、団結できるように、そういうミーティングとかを行いました。While you were overseeing different campaigns throughout the year, you were also deepening old friendships and nurturing new ones. で、いろいろなこういうさまざまなキャンペーンを指導しつつも、あなたは昔、旧友との友情を強く深め、そして新しい友情も育んでいらっしゃいました。Online corporate programs, as well as the Bhakti community platform, flourished this past year. で、この1年、そのオンラインでの企業のプリーチングプログラムやバクティコミュニティはとても盛んに、とてもうまくいきました。Members of both communities are making advancement in their chanting and understanding of Bhakti Yoga, as well as developing friendships with their mentors and co-participants. で、その企業のメンバーやバクティコミュニティのメンバーは、みんなそのチャンティングが深まったりとか、バクティの修練が向上したり、またそのグループ内での友情を育んでいっています。This past year has also seen the development and growth of your editing team, as well as the VDA care team. で、またこの1年、そのエディティングチーム、その構成チームの発展と成長、そして VDA ケアチームの成長も盛んになりました。You're inspired by and so appreciative of the efforts, skills, and talents that all of these devotees who participate bring to the table. で、あなたはいつもそのいろいろな運動とかプロジェクトに参加している献身者の能力とかその功績とかにいつもあなたは活気づけられ、そしてすごいその評価し感謝の気持ちを伝えています。One of your qualities that I most admire is your ability to transform the hearts of those who you meet. で、私が最もその敬意を持つあなたの質の一つが、そのあなたは出会った人のハートを変えるっていうそういう質です。In the teachings of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada writes, で、シュチャイタニアの教えで、プラブパーダはこのように書いていらっしゃいます。The Supreme Lord is cognizant and all-powerful, and by his causeless mercy, he empowers a living entity to receive and distribute his mercy. で、そこにはその思考主はその全知の力と、あとその言われない慈悲を通してその献身者がその慈悲を受け取れるように、そしてその慈悲を配れるように力を与えると書かれています。And in the purport to Chaitanya Charitamrita, Madhya 19.114, Srila Prabhupada writes, で、チャイタニャ・チャリタミタの、マディアリーラの19章の114節で、プラブパーダは解説でこのように書いていらっしゃいます。The Supreme Lord has multi-potencies, which the Lord bestows on his fortunate devotees. で、そこにはその、思考主はその幸運なディボティたちにさまざまな力を与えると。The Lord has a special potency by which he spreads the Krishna consciousness movement. で、思考主はそのクリシュナ運動を広める特別な力を持っていらっしゃいます。One cannot spread the holy name of Krishna without being specifically empowered by Lord Krishna. で、人はその聖なる皆をそのクリシュナから特別に力を授けられていない限り、人はクリシュナの聖なる皆を配ることはできません。A devotee who receives this power from the Lord must be considered very fortunate.
なので、そういう配る力を与えられている人はとても幸運だと認められるべきです。The realizations that you share with me on our walks over prasadam or whenever we have some time to talk always inspire me in my seva and sadhana. で、私たちがその散歩中でプラサダムいただいているときや、とにかく時間があるときにシェアしてくださるあなたのそのリアライゼーションはいつも私のセーバー、そしてサダナにおいて力活気づけてくださいます。One such especially powerful realization came to you through a dream several years ago. でそういう特別なリアライゼーションはその数年前夢としてあなたに与えられました。You wrote, I had a dream in which we were having a home program and kirtan was going on. でその夢では私はホームプログラムをしていて、キルタンが行われていた。I was standing in our temple room, my left side to the altar, when suddenly I, along with the devotees, sensed that I was leaving my body. でそこで私はアラティをしていて、その体の左側を心臓に向けてアラティをしていたら、私もそしてディボーティたちも私がこの肉体を離れようとしているのを感じました。As the chanting of Hare Krishna intensified, I started to fall backwards and I thought, what should I do now? で、そのチャンティング、ハレクリシュナのチャンティングが強まるうちに、私の体が後ろに倒れていくのを感じ、これからどうすればいいのかと思いました。Just then, I felt someone's embrace from behind break my fall. で、そこで後ろから誰かが私を抱きしめて、落ちないように、転ばないようにしてくれたのを感じました。I didn't see anyone, but I felt an all-encompassing visceral sense of safety and protection. 誰なのかは見えなかったんですけれども、すべてを包み込むような、そしてとても安全で安心できる、そういう気持ちを感じました。My perception in the dream was that it was the holy name personified, and that Krishna was making me aware that he's always with me. で、そこで夢を通して私が知覚したのが、抱きしめてたのは聖なる皆の権下であって、それが教えようとしてたのはクリシュナはいつも私と一緒にいるということです。Even when I forget him, and that I don't need to worry about death, because he's literally got my back, and he is always ready to catch me. ね、私はそこで死のことを忘れたりしても気にしなくていいと、クリシュナは実際にいつもそばにいて、落ちそうになったらクリシュナが必ず助けてくださるっていう。When I woke up from the dream, what remained was an uncanny sense of confidence in Krishna's protection, as well as a remembrance that he is always there to guide me if I am willing to listen. で、そこでこれは多分日記かなんかなんですけど、夢から起きた私が感じたのは、もう不思議なぐらいのクリシュナの保護に対する信念、確信、そしてもし聞く準備ができていれば、クリシュナは必ず私を導いてくれる、そういう確信でした。Within you, I see a spiritual confidence that has developed over the years as you steadfastly have taken Srila Prabhupada's instruction and example to heart. で、私があなたの中に見えるのは、精神的な自信。その自信というのは、プラブパーダの指示や教え、そして模範に従うことから来る自信です。I see you becoming truly detached from this world, and it buoys my spirit. Sorry, lift. sorry, okay. で、私が見えるのは、あなたのこの世界に対する執着がどんどんなくなっていくの。で、それを見ると私の精神は持ち上げられます。I am humbled by my extreme good fortune to have you as my husband,
and I ask your forgiveness for my many deficiencies, and thank you for your tolerance. そして私はあなたのような方を主人、夫として持つことをとても幸運に、そして謙虚に思っていて、私の欠点があればそれを許していただきたい。そしていつもそうですね、忍耐強くいてくださることに感謝しています。My sincere desire is that I can assist you for many more years in your service to Srila Prabhupada and the Vaishnavas. で、私のその誠実な望みっていうのは、もうこれから何年も先もそのあなたのプラブパーダ、そしてバイシナバの奉仕にアシストできることです。I pray that you have a long and healthy life in service to Sri Sri Guru and Gauranga. そして、シュリシーグルとゴーランガへの奉仕において、あなたが長く健康で言い続けられることを祈っています。Your loving wife, Nirakula Dasi. Hare Krishna. 妻、ニラクラダシ。じゃあ。じゃあ。じゃあ。It's so nice to see you all. We miss you so much. とても Thank you all. とても皆さんに会いたいという気持ちで、ここで皆さんにお会いできてとても嬉しいです。Oh, yes, Prabhu ji said. Mataji, we have one request. You can best guide us how to make Vaisesika Prabhu happy. Hear those instructions from you. で、このリクエストはどのようにすればバイシェシカプラブを一番喜ばせられるのかを教えてほしいというリクエストです。Well, I can tell you that he's very happy right now being in your association. で、今言えるのは皆さんの交際の中にいることでバイシェシカプラブはとても幸せでとても喜んでいることをお伝えできますよ。When you all do your many services of translating, book distribution, kirtan, cooking. で、いろいろな皆さんが翻訳だったり、本配りだったり、キルタンやクッキング、そういう奉仕をしている皆さん。Managing, deity worship, all of these things you all do so nicely, and it makes Prabhu very happy to see the community doing so nicely. で、またそれに加えてマネジメントの仕事だったり、心臓崇拝だったり、皆さんがこういうのを丁寧にきちんとやっているの、とてもきちんとやっているのを見て、バイシカプラブはとても嬉しく思い、またそのコミュニティがコミュニティとしてうまくやっているのを見ることに幸せを感じます。He's especially happy when he sees you all cooperating together. He reads my mind. And making big things happen like you have been doing these past few years. で、一番特に喜ぶのが皆さんがその一致団結して協力し合って大きなことを成し遂げる。その今まで数年間やってきたように協力し合うのを見ることでバイシシカプラブはとても喜びます。Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Next, we would like Guru Maharaj for your instructions. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Nitai Namineche Namirhate Sharamulyanam Tite Chere Nitai Namineche
Namirhate Shara Mulyanam Dite Chere. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are getting special mercy, all of us, from Srila Vyasadeva. Uh-oh, battery. I'll just switch it over here. Okay. で、私たちは全員シーラ・ヴィアサデーブから特別な力を授かっています。ちょっと待ってください。It's already just sit. Where's the closest? So we'll go until it goes, unless you can find something. But also mine soon. Okay. So therefore, when one worships a spiritual master, it's called Sri Vyasa Puja. なので、そのディボティがその精神指導者をお祝いするときにヴィアサプージャと言います。Vyasa means the editor. で、ヴィアサっていうのはその編纂者っていう。Vyasadeva divided the Vedas into 4 so that more people could study them. で、ヴィアサデーブはそのバーガバタムを4つに分けて、もっとたくさんの人が勉強できるように4つに分けました。And then he wrote the Puranas. で、プラーナもお書きになって、Mahabharata. And then he still wasn't happy. でもそれでも満足してなかった。So his guru told him that you have to speak directly about Krishna, the Supreme Personality of Godhead. で、そこでビアサデーブのグルーが彼に思考人格心について直接書かなければいけない。そういうふうに教えました。So then he went to his cottage and he went into very deep meditation on Krishna. で、そこでビアサデーブはその自分のコテージに戻って、すごいクリシュナのすごい深い瞑想に入りました。And he was able to directly see the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. そこでその直接思考人格心のパスタイム、遊戯を見ることができました。And after that, he wrote the Srimad Bhagavatam. で、その後にシュリマド・バーガバタムを書きになりました。And since Srila Vyasadeva, many great souls have passed down the message of Srimad Bhagavatam over generations. で、ビアサデーバに続いて、この、偉大な魂たちがこのバーガバタムの特別なメッセージを伝え続けてきました。So a guru is one who represents Srila Vyasadeva. で、グルっていうのはそのシーラ・ビアサデーバを代表する人物です。The duty of one who teaches Krishna consciousness is to speak what Srila Vyasadeva has spoken. で、そのクリシュナ意識を教える人の義務っていう責任っていうのは、ビアサデーブが語ったことを伝えることです。That's why Srila Prabhupada entitled his Bhagavad Gita as it is. その理由から、プラブパダはそのバガバッドギータをそのバガバッドギータあるがままの詩として名付けました。The same message as was passed down from Krishna. ね、これはクリシュナから伝わったそのままのメッセージが書かれています。However, the teacher also has to consider the language that most suits the time and place and circumstance. でもそれもあるんですけど、その指導者っていうのはその時代の時とか場所とか状況に適した言葉も使わなければいけません。And so, Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami, で、チャイタニ・マハプラブはサナタナ・ゴースワミに言いました。
Maya Mugdha Jivana Nahi Sukha Krishna Gyan. It's not automatic that people come out of illusion. It doesn't happen just automatically. で、幻想から人が抜け出すっていうのは、自然に起こることではない。There has to be some intervention. 何らかのその仲裁が入らないといけない。The conditioned soul has to hear something from the spiritual world. その束縛された魂は精神界から何か聞こえなきゃいけない。I have, but I cannot look. So the guru of Vyasadeva is Narada. で、ビャサデーブのグルは、ナラダムニです。And he told his disciple that Tad Vagvisargo Janataga Viplavo Yasmin Prati Shlokam Abadyavatyapi Namanyanantasya Shonkitani Shinvanti Gayanti Grinanti Sadhava. That the Srimad Bhagavatam is not from this world, it's from the spiritual world. で、そのシーマード・バーガートはこの物質界のものではなくて、精神界からの来ているものである。And when people hear it, it changes their life. で、人がそれを耳にすると人生が変わる。But we have to teach it to people. They don't automatically come to hear Srimad Bhagavatam. でも人々はその自然とそのバーガータも何もしないで聞くわけじゃないので、私たちはそれをどんどん教えなければいけない。We have to go out and catch them. だから外に行ってそういう人を捕まえなきゃいけない。We go to Ginza and we go to Okinawa and we excuse me here. Let me tell you something. なので銀座に行ったり沖縄に行ったりって人を捕まえて、ほらこれなんか教えてあげましょう。そういうふうにしなきゃいけない。And they might start in a very small way. They hear Hare Krishna, they get some prasadam, they get a small book, and they begin to read a little bit. で始まりは小さいかもしれません。少しプラサーダも食べたとか、小さい本読んだとか、キータンを少し聞いたとか、そういうふうに始まります。And it takes so much work to get one person into Krishna consciousness to help them overcome bad habits. They have to have good association all the time. で、そのたった一人でもその悪い習慣を捨てて、そのクリシュナ意識になるっていうのをたくさんの能力が必要です。So this is very hard work. なのでとても大変な活動です。But it is very blissful work too. でも同時にとてもその幸せをもたらす活動でもあります。And the reason that it's blissful is because Krishna likes it. で、なぜその幸せをもたらすかっていうと、クリシュナがそれが好きだからです。If I do what I like, then I'll be unhappy. もし私が好きじゃなければ、私は不満足になる。But if I do what Krishna likes, then I become happy. 私が好きならば、私が不満足。でも、クリシュナが好きなら、私は幸せになる。So in the Bhagavad Gita, Krishna says what he likes the most. で、バガバッドギーターでクリシュナは自分が一番好きなものをおっしゃっています。He says if somebody teaches this message to people, then that person that teaches is the most dear to him. クリシュナはその私が伝えたことを他の人に伝えるディボティは私にとって最も大切であると、そういうふうに言っています。And he says that such person's perfection and liberation is guaranteed. そういう人の完成と下脱っていうのはもう保証されていると。So the work that you're all doing is following the footsteps of Srila Vyasadeva. なので皆さんが今行っている活動はシュリラ・ヴィアサデーブの足跡に従った活動です。Srila Prabhupada gave us the perfect teachings of Srila Vyasadeva in his books. で、プラブパードはそのシュリラ・ヴィアサデーブの完璧な教えを私たちに、伝えてくださいました。And all of you in Japan are doing the most important work on the planet.
で、日本にいる、ここにいる皆さんは、その世界で一番重要な活動をしています。You're translating Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and other books. 皆さんは、バガバッドギーターやシーマード・バガバタムやプロパーダの重要な本を、翻訳したり、構成していらっしゃいます。And then you're going out and you're giving them to people, spirit souls who'd forgotten about Krishna. そして皆さんはクリシュナを忘れてしまっているその精神的な魂にそういう本、プラブパーダの本を、配っています。Therefore, you're doing the most important and pleasing work. なので皆さんは最も重要でそのクリシュナを喜ばせる活動をしています。And it's very important to work together. で、協力し合うことはとても大切です。Especially to have love and loving exchanges with all the devotees. 特にディボーティーたちとその愛情交換をすることです。Just last weekend, we had many devotees come from many places to visit at our temple at ISV. つい先週、たくさんのいろんなとこからたくさんのディボーティーがISB のお寺に訪れました。And we had kirtan and prasadam, and we listened to Krishna Katha. で、みんなでキルタンしたり、プラサーダも食べたり、あとクリシュナカタを聞きました。And devotees all exchanged gifts. で、みんなディボーティーたちはギフトを交換し合って。Yeah, only for a few hours every day for 2-3 days. で、それも本当に2、3日の間のそのたった数時間だったんですけど。Devotees spent a lot of money to travel, and also it was difficult to find a place to stay. And then they had to fly home. で、そのディボティたちはたくさんお金をかけて、そこにそこに行くのにお金かかるし、泊まるとこも見つけなきゃいけないし、やがて帰らなきゃいけないし、いろいろ大変だったんですけど。But then many of them said, they wrote and said it was life-changing. でも全員がその書いた後にそのメッセージでこれは人生を変えるような経験だった。They were so happy. みんなとっても嬉しかった、幸せだった。So this system of Krishna consciousness comes directly from Krishna and Lord Chaitanya. で、このクリシュナ意識のシステムというのはクリシュナ、そしてシュチャイタニア・マハプブから直接来ているものです。And Lord Chaitanya wants us to spread it all over Japan. で、シュチャイタニア・マハプブは私たちが日本中にそれを配るのを望んでいらっしゃいます。With just a few hundred people, we could change Japan. たった数百人の力で私たちは日本を変えることができます。Many big movements in the world have started with just a few hundred people. で、世界におけるいろんな大きなムーブメントっていうのはたった数百人から始まったムーブメントです。So in the next 5 years, we can make many new devotees. なので、この次の5年間、私たちはたくさん新しいディボーティーを作ることができます。We can also print many, many books and give new devotees a job to do to distribute them. そして本もたくさん配って新しいディボーティーたちにその本を配るっていう仕事、責任を与えることができます。We can have more festivals. お祭りももっとしたり、more prasadam. プラサーダももっとAnd that this is will go to the hearts of the people of Japan. で、こういう活動がその日本の人々の心に届きます。Lord Chaitanya will empower anyone who wants to help spread his movement. そして、そのシュチャイタニア・マハプブはその自分の運動を活動を広めたいって心から思う人に必ず力を授けてくださいます。I thank all of you very much for giving your lives to Lord Chaitanya's movement. で、皆さんがチャイタニア・マハプブのこの運動に人生を捧げているということにとても感謝しています。Dear Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, Dear
Nitai Gaur Sundar, 二体ゴーラスンダラ、Shri Radha Govinda, シーラダゴビンダ、 Shri Jagannath Baladev Subhadraji. シシバジャガナッパーです。 If you so desire, もしお望みであるならば、 please empower our whole Japan Yatra 日本の全体のヤトラに力を、 so they have love for you within their hearts, あなたに対する愛が心に育まれること、 and the enthusiasm to give that love to all the people of Japan. そして日本のすべての人々にその愛を配れるように、 Please send us many new devotees to help spread the Sankirtan movement. そしてそういう力を授けてください。そしてサンキルタン運動を広められるように新しいリボーティも送ってください。 And many resources to help us expand. そしてどんどん広まっていけるようにたくさんの資源、リソースを送ってください。 And please empower us to work together in cooperation. そして皆さんが協力し合って活動できるようにどうか力をお授けください。 Thank you for considering our request. 私たちのこのリクエストを受け取ってくださりありがとうございます。Om Tato Sato. Everyone who agrees with this prayer, in part or in whole, please say Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Manamangal Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Gaur Premanande Haribo. Thank you very much, Vaisesika Prabhu. Thank you very much, Manamangal Prabhu. We've been together a long time since the early days in Japan. I have many good memories. で、今からグループジャをしながら、皆さんもしお花が手元にあったら、何するの？捧げられるので、はい、we can do グループジャ and Pushpanjali? Yes? はい。Yes. Yes, I don't know. Okay. Please help me. Yes, welcome. No. Where we put? No, that camera. She has one. It's okay.
Jasa Kalyana Gunara Pasha Mandi Guru Shri Charanara Vinda Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditya Madan Manasura Shena Romancha Kampa Sutaranga Bhajo Mandi Guru Shri Charanara Vinda Shri Vigrahara Nityanana Shingaratan Man Manadi Majado Yuktasya Bhaktam Charijunjatopi Mande Guru Shri Charanara Vindam Chaturvidashi Bhagavat Prasado Shwadana Tritam Haribhakta Sangam Gitam Vatatim Bhajata Sadaiva Mande Guru Shri Charanara Vindam Shri Radhika Madhavayo Paro Madhurya Leela Gunarupanam Nam Pratikshana Shadharalola Pasha Mande Guru Shri Charanara Vindam Mande Guru Shri Charanara Vindam Bataye Vashad Shakshadajitena Chamasta Shaste Yukta Satava Bataye Vashabdi Kintu Prabhuja Pyaye Vatasya Mande Guru Shri Charanara Vindam Dasya Prasada Bhagavat Prasado Dasya Prasada Nagati Sukopi Dasyam Kuvam Tasya Yasya Trishanda Mande Guru Shri Charanara Vindam 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 Mande Guru Shri Charanara Vindam
Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Guravani Prachadine Nirvishesha Sunnavani Prachadadishakadine Krishna Prabhu Nityananda Priya Dvaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Jai Gauranga, Jai Nityananda, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Gaura Premanande, Hari Hari. Hare Hare. Ananda Koti Vaisesika ki. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada! All glories, all glories, all glories to all beloved Vaisesika Prabhu ki! Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotarashta Shishimad Abhay Charanara Vinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Lupapa Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotarashta Shishimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gokupinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavanam Ki Jai. Shri Mayapur Navdeep Dham Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Jamuna Devi Ganga Devi Ki Jai. Samveda Bhaktivinoda Ki Jai. Srila Vyasa Dev Ki Jai. All glories
devotees. Hare Krishna. All glories to some devotees. Hare Krishna. All glories to some devotees. Hare Krishna. Gaur Premanande Hari Hare Hari Hari Bol. Now we will show the prasadam. Which mic is on? My mic. Hare Krishna. So, Vaisesika Prabhu, thank you very much, and Mataji. So, we devotees have prepared prasadam. So, we'll like to show you what, because today is Ekadashi here. So, all is Ekadashi prasadam, but we'll show you what is made. And it's cooked by Jayashri, Shinobu-san, and Amrut Katha. And the Sridham Gopal Prabhu also. And we are helpers. Okay, from this side. Okay. And this is what? Quinoa. Broccoli, asparagus. This is ricotta. Fried corella. This is fried corella. This is pickled ginger. Oh, sorry, lotus. Pickle, lotus root pickle. This is Tomato chutney. This is tomato chutney by Sridham Gopal Prabhu. And Fresh ginger pickle. this is a fresh ginger pickle. And this is avocado salad. This is a peanut pumpkin curry. This is sweet potato sweet. Sweet potato sweet. This is pancake. And sweet potato pancake. Avocado, lemon, almond butter. And the almond and lemon and almond butter. Yes. Right. And the cake. Cake. And then this is a Ekadashi cake with a mango Whoa. and some banana and sweets. Imakimasu. Those are. Dari Vijaya Jatendriya Tahika Dibe Pele Vishaya Shagare Karma Divayati Loba Sudmati Take Jeta Katita Shanshare Krishna Borodoya Moy Kore Jare Jiva Joy Shaprashadana Dilobai Shayanamrita Pao Radha Krishna Gunagao Preme Tako Shri Chaitanya Nitai Preme Tako Shri Chaitanya Nitai Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnave Swapa Punya Vatam Rajan Vishwaso Navijayate Prasade Sarva Dukanam Hanirasyo Prajayate Prasanacheta So Yashu Buddhi Paryavatishtate Tvayopa Bhukta Shraganda Vasalankar Charchita Uchishta Bodhino Dasas Tavamayam Jayi Mahi Bhagavat Shri Mahaprasad Ki Jai. Lord Premanande Haribo. Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Vaisesika Prabhu ki Jai. Prabhupada ki Jai. Jai. Yatra ki Jai. Jai. Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Jai. Haribo. Haribo. Hare Krishna. Domo arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Thank you so much. Thank you very much, Vaisesika Prabhu. Thank you very much. Very What a busy wonderful schedule. Please, thank you so much for giving us the opportunity to celebrate this auspicious event
with your holiness and Guruma. So thank you so much. We are so deeply grateful. ちょっと一言いいですか？すいません。I'm sorry I missed almost your Vyas Puja this ceremony. I want to offer a little bit my appreciation, Vaisesika Prabhu. By your blessing, we can serve to most dear Prabhupada service. I feel really appreciate that your blessing, your mercy, and also you give to us the very big hope for me and whole Japan Yatra devotees. And you always give to example how devotee should be, devotee behavior, devotee lifestyle, devotees. Yes, we need anybody. We need good role model. We need whole world need a hero like in India, very famous the Hanuman, Ramachandra, Krishna. Then we can get vision for the what I want to going to do as the idol human being. For that, your most example Acharya Vaishnava. I'm very feel the fortunate. I got your association and I get your mercy. Thank you very much. ありがとうございます。Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you very much. Thank you very much, Madhu-san. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Vaisesika Prabhu and Nirkala Mataji, for your lot of time. We went a lot over time, but you patiently gave this much time. And thanks to all the devotees who joined and who were not able to join, and who made this Vyas Puja happen this year. So thank you very much. And let's work together, or as Vaisesika Prabhu has told us, to whatever. Now we will be dreaming about that prasadam. So whoever can, please come. We have prasadam. Let's go. Celebrate Nirkala Mataji's appearance day also. Nirkala Mataji also, thank you very much. Thank you, Madhu Mangal Prabhu. Hare Krishna. Thank you So for nice. your association. Hari Bo. Haribo. Yeah. Radha Govinda ji ki jai. Hari Hari. Yeah. Hare Krishna. Yeah. 皆さんちょっと1時間オーバーしちゃいましたけど、最後まで途中で抜けちゃった人も最後までいてくださった人も本当にありがとうございます。皆さん今日読み上げなかったオファリングも全部グルマラジにお送りするので、はい、大丈夫です。
場所でもあるから。プラシャダムが家にあるので、欲しい人はぜひ来てください。あなたさん。あくまで。はいです。ハレクリシナ、来てください。ぜひ来てください。エカダシのケーキはどうやって作ったんですか？内緒です。ジャイシリに聞けばわかると思う。あ、じゃあ、教えてください、また。はい。ありがとうごジざャイ、います。リボジャイシラプルパーティー、ジャイ。バッタブンダキー、ジャイ。ハレクリシナ。ありがとう。ありがとうございました。りがとうございました。ありがとうございます。皆様。まだですよ。Good night。昨日は食べれるんですね。山またでなんか作ってる。くくりのレストランで。では、はい、ミーティング終了。ありがとうございました。ありがとうございます。だから営業です。はい、頑張ってください。営業。はい。自分で聞いちゃえ。ジャイ。じゃあ、ハレクリシナ。レイクシナ。今日夜だと思ってたよ。よかった。遅れてくれてよかったです。伸ばしてくれて。はい。早く